Marway Lenong Kintiwnam u Aditya Prasad ikilom garo habola yorung hagathup shiphongun nekisamla lot basta tam haka result HSSLC commerce stream balapan banada ke embos haka pratarik ujemang natura. U Aditya Prasad u Bapuli Don Bosco College Tura ularung haga kerdan balai ringkat kisamla lot na Laban Bengali but St Anthony's High Secondary School Shillong. Uniu samla lot u angnot bantur shikijing puli Chartered Accountancy hagis nemban wan. Ukpa jong Uniu samla lot u Mahavir Prasad ulakinde da kajingkmen ringkat bakaying kesembarok kawaye kini kajing job jong khun hagijing puli jong u. U Aditya Prasad ulayok distinction haki subject economics, business studies, mathematics but accountancy haka total marks balakanjo shaka South Pa San Pupra. Uniu samla lot ulapan pau ke jing songo ikikimi ikikpa yekinong hikai but ikitu ki bedon keti ban I tuition ya u. Ke Don Bosco College Tura rengkat bagi samla puli barok ke lapan krek ban lek menlang but kitpok yekini ke jing job jong Aditya Prasad. Da kemensim besngorit uniu samla ulai thu akilat pathai kubor ba umpoi perkat ban yo ikanam jing job ke bathiang haduk kat ni. Ulong bo uju pulut por ar kenta man kasngi ban ngam jeliu kijing puli jong u klem ailat ikinu kijing penwit ban penthut ya u. Ukintui ki para samla ban penjau sep ya ledi kijing puli nang ta kin sayok khet ikiso pathiang ha kijing em jong ki ulapan kut. Ukpa jong Aditya ulong ngimjule kerpang ye ki khon ngi e kin penkre daladi hi ya kijing puli jong ki. Ngi pha iki ha ki school kumba longlem ki we ki khna atura. Aditya at this moment, and also his beloved father to be accompanied him, and also to witness this very historic event. Ever since we started in 2014, the high secondary section here, we almost regularly get the ranks. The first batch actually we got 4, arts 3 of them, first, second and the sixth, and the science third. Except 1 or 2 years we didn't get. But otherwise, we are regular in getting. My name is Aditya Prasad. Actually, I never expected that I will be getting in top 10, but I got top 3rd. My parents are proud and I am happy. I'm thinking to pursue BCom with CA course. I got highest in mathematics, that is 98. I got 4 letter marks. In which subjects? Economics 92, business studies 96, accountancy 97, and mathematics 98. How was the preparation for the exam? I used to study 2 hours daily with full consistency, and when I was enjoying, I used to just enjoy, and when I was studying, I used to study with full focus. I would like to thank all my teachers, principal, tuition teachers, class teachers, and my parents. They were helping me throughout my journey. My biggest supporter was my tuition teacher, that is Sir Ranjit and Ma'am Sanchita. Yes, I will be preparing hard for it as I am doing CA. I want to score highest mark in CA also, just like I scored top 3rd in Meghalaya in commerce. हम तो महावीर प्रसाद कपड़ा दुकान है। अपना दुकान है? हाँ, हमारा तो देखिए बेटा और बेटी भी है। बेटी तो सेकेंड आया है, हाँ आज में ही, हाँ लेकिन बेटा जो इतना अच्छा रिजल्ट आएगा हमको मालूम नहीं, क्योंकि उसको भी हम कोई अच्छा स्कूल से नहीं दिया, आपको गोरिया मठ से दिया था, हाँ लेकिन अभी आपको एक स्टेप मैट्रिक से आपको अच्छा रिजल्ट आया, उसका बाद से अभी अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो गया। पढ़ाई में तो आपको दिलचस्प है उसका, लेकिन अभी आगे का तो नहीं बोल सकता हम भी, आगे का तो बोलना मुश्किल है। इसका सपोर्टर आपका खुद ही है, हम लोग के पास उतना समय भी नहीं है, हम तो शॉप में बैठता है, आपको मार्केट में दुकान है, वो अपना ही फोकस खुद दिया है आपको, वो अपना मेहनत खुद किया है, हम लोग उसको एग्री नहीं किया। आगे चल कर तो सर आपको सीए करेगा वो, हाँ
आपको हम गुवाहाटी में कर दिया है, आगे चल कर कोचिंग करेगा सीए का। खुशी तो मनाएगा ही आपको, पार्टी तो मनेगा ही। हाँ, लड़का अच्छा किया है, लड़की भी है, चलिए अच्छा ही किया है, दोनों आज अच्छा ही किया घर में।